Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 17, verse 55, Maharaj. Karmabhir gṛha-medhīyair. iṣṭvā bhakti-mān tiṣṭhed vanam vopaviśet. prajā-vān parivrajet. Translation: a householder devotee who worships me by execution of his family duties may remain at home, go to a holy place, or if he has a respectable son, sannyāsa, responsible son, sannyāsa. Purport: this verse describes the three alternatives for the household. He may continue at home, or he may take vanaprastha, which involves going to a sacred place with one's wife, or he may, if he has a responsible son to take over his family duties, he may take sannyāsa, the renounced order, for a definitive solution to the problems of life. In all three ashramas, ultimate success depends on sincere surrender to the Supreme Lord. Therefore, the most important qualification one can have is Kṛṣṇa consciousness. But a householder whose mind is attached to his home and who is thus disturbed by ardent desires to enjoy his money and children, who is lusty after women, who is possessed of a miserly mentality, and who unintelligently thinks everything is mine and I am everything, is certainly bound in illusion. Purport: although one may try to, by various analytical or psychological processes, detach the mind from illusory family attachment, one will inevitably be drawn back into the network of material attachment unless the heart is purified by Kṛṣṇa consciousness. A miserly householder thinks only of his own family or community without mercy for outsiders. Being egoistic, lusty, attached, and always disturbed by ardent desires to enjoy money and children, materialist household results bound in a net of anxiety. Oh, my poor elderly parents, my wife with a mere infant in her arms, and my other young children, without me, they have absolutely no one to protect them and will suffer unbearably. How can my poor relatives possibly live without me? Thus, because of his foolish mentality, a householder whose heart is overwhelmed by family attachment is never satisfied. Constantly meditating on his relatives, he dies and enters into the darkness of ignorance. Purport: andam vishate tamaha indicates that in his next life, an attached householder will certainly be degraded because of his primitive mentality, bodily attachment, which is called mudadi. In other words, after enjoying the sense gratification of considering oneself the center of everything, one enters into a lower species of life. Somehow or other, we must fix our minds on Lord Kṛṣṇa and come out of the darkness of ignorance to our real life in Kṛṣṇa consciousness. Thus end the purports of the humble servants of his divine grace. A.C. Bhakti-mān Swami Prabhupada to the 11th Canto, 17th chapter, Srimad Bhagavatam, entitled Lord Kṛṣṇa's description of the varna system. So in these last verses, we see what is the future of the householder. இந்த இறுதி ஸ்லோகங்களின் மூலமாக ஒரு கிரகஸ்தரின் எதிர்காலம் எவ்வாறு இருக்கும் என்பது விளக்கப்படுகிறது. So if he is properly behaving when he gets older, can do several things. அவர் நல்ல நடத்தையில் இருப்பவரானால் அவர் வயதாகும் பொழுது அவருக்கு சில வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன, தேர்வுகள் இருக்கின்றன. As this verse 55 states, he could stay at his house. அவருடைய இல்லத்திலேயே தங்கி இருக்கலாம். He can go to the forest. காட்டுக்கு செல்லலாம். Or he can take sannyāsa. அல்லது சந்நியாசம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். And if he stays in the house, then he should be a devotee. வீட்டிலேயே இருப்பாரானால் அவர் ஒரு பக்தராக இருக்க வேண்டும். So in any case, he should not stay attached to his previous life. எப்படி இருப்பினும் தன்னுடைய முந்தைய வாழ்க்கையில் அவருடைய பற்றுதல் தொடரக்கூடாது. And that is described in the last verses. He ends up very attached and he goes to a lower species of life.
இதுதான் இந்த இறுதி ஸ்லோகங்களில் விளக்கப்படுகிறது. அவர் அதிகமான பற்றுதல் கொண்டிருப்பாரேயானால் அவர் தாழ்ந்த பிறவிகளில் ஜனனம் எடுக்க வேண்டும். So we should try to understand the goal of life. எனவே வாழ்க்கையின் லட்சியத்தை நாம் புரிந்து கொள்வது அவசியம். And as I said, the whole system was designed to create some sort of a detachment. இந்த வர்ணாசிரம அமைப்பு முழுவதுமே நம்மிடம் பற்றின்மையை வளர்ப்பதற்காகத்தான் தயார் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. Because it's the Bhagavatam, there's a little more emphasis upon remembering Kṛṣṇa in all circumstances. இது பாகவதம் ஆக இருப்பதால் இதில் பகவான் கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் நினைவு கொள்வதில் அதிக முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது. But in other scriptures, the emphasis will not be there. So generally, it's only a sense of detachment from family life. இதர சாஸ்திரங்களை படிப்போமானால் கிருஷ்ண உணர்வில் அதிக முக்கியத்துவம் தரப்படாது. ஆனால் பௌதிக வாழ்க்கையிலிருந்து பற்றின்மையை வளர்ப்பதில் அதிக முக்கியத்துவம் தரப்படும். And to understand one is atma, not the body. தன்னை ஒரு ஆத்மாவாக சரீரம் அல்ல என்று உணர்வதிலும் அதிக முக்கியத்துவம் தரப்படும். But in any case, some sort of detachment is necessary in order to advance. எவ்வாறு இருப்பினும் நாம் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு பற்றின்மை அவசியமாகும். Of course, the rules include different ashramas for different varnas. இதற்கான சட்டங்களாக வேறு வேறு ஆசிரமங்களும் வேறு வேறு வர்ணங்களும் அமைந்திருக்கின்றன. Sudra can only stay in his house. சூத்ரர் தனது இல்லத்தில் தான் வசிக்க வேண்டும். The Vaishyas and Kshatriyas can take vanaprastha. வைசியரும் க்ஷத்திரியரும் வானப்பிரஸ்தம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். Or they could stay in their house also. அவர்கள் இல்லத்திலும் தங்கி இருக்கலாம். And the Brahmana can stay in his house, he can take vanaprastha, he can take sannyāsa. பிராமணர் வீட்டிலேயே தொடர்ந்து இருக்கலாம், அல்லது வானப்பிரஸ்தம் ஏற்கலாம், அல்லது சன்னியாசி ஆகலாம். The difference between the vanaprastha and the householder is that at least the person separates from his family. வானப்பிரஸ்தருக்கும் கிரகஸ்தருக்கும் இருக்கக்கூடிய வேற்றுமை என்னவென்றால் குறைந்தபட்சமாக அவர் தன் குடும்பத்தை துறக்கிறார். But he doesn't have to separate from his wife. ஆனால் தன் மனைவியிடமிருந்து அவர் ஒருபொழுதும் பிரிவதில்லை. And with sannyas, he also separates from his wife. சன்னியாசி ஆகும்பொழுது மனைவியையும் துறக்கிறார். So for the Kshatriyas and Vaishyas, it's not recommended they separate from their wife even till the end of their life. எனவே க்ஷத்திரியர்களுக்கும் வைசியர்களுக்கும் தங்கள் வாழ்க்கை இறுதி வரைக்கும் கூட மனைவியை பிரிய வேண்டும் என்று கூறப்படவில்லை. But at least the husband and wife should renounce to some degree. குறைந்தபட்சமாக கணவரும் மனைவியும் இருவரும் ஓரளவுக்கு பற்றின்மையை அடைய வேண்டும். The Sudras who are tamagun, they don't even go that far. They don't even renounce as a vanaprastha. தமோகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய சூத்திரர்களோ அந்த அளவுக்கு கூட செல்வதில்லை. அவர்கள் வானப்பிரஸ்தத்தையும் ஏற்பதில்லை. They're also not interested in doing that. அவர்களுக்கு அதை செய்வதில் ஆர்வமும் இல்லை. But the Brahmana, if he is qualified, then he can also renounce his wife. ஆனால் தகுதி பெற்ற பிராமணர் தன் மனைவியையும் கூட துறக்கலாம். So that's the general procedure. இதுதான் பொதுவான வழிமுறை. Of course, even without being a grihasta, just being a brahmachari, one could also take sannyas. கிரகஸ்தராக இல்லாத பிரம்மச்சாரியும் கூட சந்நியாசம் ஏற்கலாம். Couldn't take vanaprastha because with the vanaprastha you're going off with your wife and he doesn't have a wife. ஆனால் அவர் வானப்பிரஸ்தம் ஏற்பதில்லை. ஏனென்றால் வானப்பிரஸ்தத்தில் மனைவியும் கூட செல்கிறார், அவருக்கோ மனைவி இல்லை. But then again, the brahmachari would have to be a brahmana to take sannyas. ஆனால் அந்த பிரம்மச்சாரி பிராமணராக இருந்தால் மட்டுமே சந்நியாசம் ஏற்க முடியும். So as we see in general, as one gets older, then one starts renouncing. எனவே பொதுவாக ஒருவர் வயதாகும் பொழுது பற்றின்மையை வளர்ப்பதை நாம் காண்கிறோம். And according to one's gunas, the higher the guna, the more one can renounce. குணத்தின் அடிப்படையில் பார்ப்போமானால் எந்த அளவுக்கு உயர்ந்த குணத்தில் நாம் இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அதிக பற்றின்மையை வளர்க்கலாம். So this means the higher the guna, the more detachment by nature. எனவே குணங்களில் உயர்வு பெறும்பொழுது இயல்பாகவே நம்மிடம் பற்றின்மை உண்டாகிறது என்பதை அறிய வேண்டும். So the Sudras and Tamagun are the most attached. தமோ குணத்தில் இருக்கும் சூத்திரர்கள் அதிக பற்றுகளை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். Therefore, they cannot renounce. எனவே அவர்கள் துறப்பது என்பது சாத்தியமில்லை. Those in Rajagun and mixture of Tamagun and Rajagun, they can renounce a little bit.
வைஷ்யர்களுக்கு ரஜோகுணம் தமோகுணம் கலப்பு இருக்கிறது. எனவே அவர்கள் ஓரளவு பற்றின்மை கொள்ளலாம். Those who are rajaguna with some sattva can renounce a little more. க்ஷத்திரியர்களுக்கு ஓரளவு சத்துவகுணம் இருப்பதால் அவர்கள் இன்னும் அதிகமான துறவு ஏற்கலாம். And those in sattva can renounce the most. சத்துவகுணத்திலேயே இருப்பவர்கள் மிக அதிகமாக துறவு செய்ய முடியும். And that renunciation is beneficial for their spiritual welfare. அத்தகைய துறவு அவர்களுடைய ஆன்மீக நல்வாழ்க்கைக்கு உதவுகிறது. So the whole goal of that varnashram system ultimately is to arrange for people to practice spiritual life. எனவே வர்ணாசிரமத்தின் ஒரே லட்சியம் மக்கள் ஆன்மீக வாழ்க்கையை பயில்வதற்கு வசதி செய்து தருவதே ஆகும். And detachment is favorable for spiritual life. பற்றின்மையானது ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு மிகவும் உதவியாக அமைகிறது. If one practices detachment but there's no spiritual life at all, then it is very, very difficult to do. ஆனால் பற்றின்மையை பயிற்சி செய்யக்கூடிய ஒருவன் பக்தியை செய்யவே இல்லை என்றால் அது அவருக்கு மிகவும் கடினமாக அமைகிறது. No one would want to do it. என்ன செய்வது என்பதை அறியாமல் இருக்கிறார். But if one has attraction for that spiritual goal, then one is inclined to do it. ஆனால் ஆன்மீக லட்சியத்தில் அவருக்கு ஆர்வம் இருக்குமானால் பற்றின்மை செய்வதில் அவருக்கு அதிலும் ஆர்வம் உண்டாகிறது. So, of course, one is also inspired by the scriptures. ஒருவருக்கு சாஸ்திரங்களின் மூலமாகவும் இதில் உற்சாகம் கிடைக்கிறது. Without that guidance, of course, as we get older, naturally we probably get experience and we become a little more detached. சாஸ்திர வழிகாட்டுதல் இல்லாத பட்சத்திலும் கூட நமக்கு வயதாகும் பொழுது ஓரளவு அனுபவத்தின் காரணமாக பற்றின்மை உண்டாகலாம். But it's not always the case. ஆனால் இது எப்பொழுதும் நிகழும் என்று கூற முடியாது. And therefore, in these last verses of this chapter, we see a person may, up to his deathbed, remain very attached. எனவே இந்த அத்தியாயத்தின் இறுதி ஸ்லோகத்தில் நாம் பார்க்கிறோம், ஒருவர் தன் மரண காலம் வரைக்கும் தன் பற்றுதலை தொடரக்கூடும். And even if one's a little detached, you need some impetus to do something. ஓரளவு பற்றின்மை வந்தாலும் கூட அவருக்கு ஏதாவது செய்வதற்கு வேண்டும், பயிற்சி செய்வதற்கு. So the system of varnashram encourages that, and scripture encourages that. எனவே இந்த வர்ணாசிரம வழிமுறையும் சாஸ்திரங்களும் இத்தகைய பயிற்சிக்கு உற்சாகமூட்டுகின்றன. And to help the encouragement, it promises rewards. It promises some reward. அதை பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக அவர்களுக்கு உற்சாகம் உண்டாவதற்காக சில பலன்களையும் அவை வழங்குகின்றன. So in the scriptures, it'll mention if you take vanaprastha, you take sannyāsa, you get all these wonderful goals as a result. எனவே இந்த சாஸ்திரங்களை நாம் பார்க்கிறோம், வானப்பிரஸ்தம் சந்நியாசம் ஏற்றுக்கொண்டால் உங்களுக்கு சில உன்னதமான பலன்கள் விளைவுகள் கிடைக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. So these are encouragements to advance and become more detached. இவையெல்லாம் முன்னேறுவதற்கும் பற்றின்மையை வளர்ப்பதற்கும் உற்சாகமூட்டுவதற்காக கூறப்படுகின்றன. But it depends upon advancement through the gunas. இது குணங்களில் எந்த அளவு முன்னேற்றம் அடைகிறோமோ அதை பொறுத்து அமைகிறது. Now in Kali Yuga, it is predominantly tamoguna. கலியுகத்தில் தமோகுணமே ஆட்சி செலுத்துகிறது. And very, very difficult to practice that system. இந்த காலத்தில் அந்த வழிமுறையை பயிற்சி செய்வது மிக மிக கடினம். There is no automatic progression because the system is being half destroyed. இயல்பான முன்னேற்றம் ஏற்படுவதில்லை, ஏனென்றால் வர்ணாசிரமம் முழுவதுமாக அழிக்கப்பட்டு விட்டது. But there is an alternative. ஆனால் இதற்கு வேறொரு வாய்ப்பு நமக்கு இருக்கிறது. And that alternative is mentioned in the Bhagavad Gita. அந்த வாய்ப்பு என்ன என்பது பகவத்கீதையில் கூறப்படுகிறது. So after describing everything, then Kṛṣṇa says, you forget about all dharmas. அனைத்தையும் பற்றி விளக்கிய பிறகு பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், நீ வர்ணங்களை பற்றி கவலைப்படாதே, அதை துறந்து விடு. You just surrender to the Supreme Lord. பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணாகதி செய். So that sounds like a very simplistic solution. இதை பார்த்தால் ஏதோ மிக மிக சுலபமான ஒரு வழியாக தோன்றுகிறது. So yes, it is simple, but it is very effective. அது சுலபமானதுதான், ஆனால் அது மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. Why doesn't everybody do it? ஆனால் ஏன் அனைவரும் இதை செய்வதில்லை? It is so easy. இது இவ்வளவு சுலபமாக இருந்தால்? Well, people have not heard about it. ஏனென்றால் மக்கள் இதை பற்றி கேள்விப்படவில்லை. And furthermore, they require some faith. அதை தவிர அவர்களுக்கு சிறிது பக்தியும் தேவைப்படுகிறது, நம்பிக்கையும் தேவைப்படுகிறது.
get that faith and they get that knowledge, then they can practice. அந்த நம்பிக்கையின் மூலமாக அவர்களுக்கு அந்த அறிவு கிடைக்கிறது, அப்பொழுது அவர்கள் பயிற்சி செய்யலாம். So that is the job of the devotee. இதை செய்வதுதான் ஒரு பக்தரின் கடமையாகும். He should get the knowledge and he should distribute that knowledge. அந்த அறிவை பெற்று அவர் அதை விநியோகிக்க வேண்டும். And whatever faith he has, he should instill that faith in others. தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையை மற்றவர்களுக்கும் அதை ஊட்ட வேண்டும். And in this way, then everyone can practice bhakti. இவ்வாறு அனைவரும் பக்தியை பயிற்சி செய்ய முடியும். So this applies not only to Kali Yuga, it can happen in any yuga. இது கலியுகத்துக்கு மட்டுமல்ல, அனைத்து யுகங்களுக்கும் பொருந்துவதாகும். But in Kali Yuga it becomes very important because the other system, that is varnashram, is not much attacked. ஆனால் கலியுகத்தில் தான் இது மிக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. ஏனென்றால் அந்த வர்ணாசிரம தர்மமானது இங்கு அழிக்கப்பட்டு விட்டது. In other words, in Kali Yuga we depend more on bhakti than anything else for our spiritual advancement. அதாவது கலியுகத்தில் பக்தியை மட்டுமே நாம் சார்ந்திருக்கிறோம் நம்முடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக. That process, as I said, is simple but very effective. நான் கூறியதைப் போல இது சுலபமாக இருந்தாலும் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த வழிமுறையாகும். This whole process of varnashram is to gradually take us through the gunas so that we become by nature more detached. வர்ணாசிரமமானது மிகவும் படிப்படியாக நம்மை ஒவ்வொரு குணங்களிலிருந்து உயர்த்தி அழைத்துச் செல்கிறது. அப்பொழுது படிப்படியாக பற்றின்மை உண்டாகிறது. When we get to sattva good, we can appreciate atma. சத்வகுணத்தை நாம் அடையும் பொழுது ஆத்மாவை நாம் புரிந்து பாராட்ட முடியும். So the process of bhakti is not a gradual process. ஆனால் பக்தி பாதையானது இதை போல படிப்படியான வழிமுறை அல்ல. So the Bhagavatam says that immediately a person who chants the holy name purely once, or who remembers the Lord once, even if he's a chandala, suddenly he surpassed the gunas. எனவேதான் பாகவதம் கூறுகிறது, எந்த நிலையில் இருந்தாலும் ஒருவன் தூய விதத்தில் பகவானுடைய நாமத்தை ஜபிப்பாரானால் அல்லது பகவானை நினைவு கொள்வாரானால் அவர் நாயை உண்ணக்கூடிய சண்டாளராக இருந்தாலும் முக்குணங்களையும் கடந்த உன்னதமான நிலையை எய்துகிறார் என்று கூறுகிறது. Through the varnashram system, after many births, then you can go from tamagun sudra to brahmana. வர்ணாசிரமத்தில் பல பிறவிகளுக்கு பிறகு தமோகுணத்தில் உள்ள சூத்திர நிலையிலிருந்து சத்துவகுணத்தில் உள்ள பிராமண நிலையை எய்த முடியும். And then by practicing as a brahmana, you advance and you become a sannyāsi and you renounce everything. Finally, you get liberation. பிராமணராகியும் கூட பயிற்சி செய்து பிறகு சன்னியாசி நிலையை அடைந்து அதன் பிறகு பயிற்சி செய்து முக்தியை அடைய வேண்டும். But through the process of bhakti, the person in tamagun immediately is beyond the brahmana. ஆனால் பக்தி பாதையை பயிலுவதன் மூலமாக தமோகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய சூத்திரர் உடனடியாக பிராமணரையும் விட உன்னதமான நிலையை எய்துகிறார். So this shows the great power of bhakti. இது பக்தியின் உன்னதமான சக்தியை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. It takes thousands of years to accomplish the varnashram system is accomplished in a second by the process of bhakti. எது வர்ணாசிரமத்தின் மூலமாக ஆயிரக்கணக்கான பிறவிகளுக்கு பின்னால் எய்தப்படுமோ அது பக்தியின் மூலமாக உடனடியாக அடையப்படுகிறது. So we say, well, how is that possible? That sounds ridiculous. நாம் கேட்கலாம், இது எவ்வாறு சாத்தியமாகும், இது கேலிக்குரியதாக தோன்றுகிறது என்று. But that is a scriptural statement, so we challenge the scriptural statement, and then we commit the offense against the holy name, āśramas. ஆனால் இது சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ள உண்மையாகும். எனவே இதை நாம் சவாலாக விடுவோமானால் அது நாம் சாஸ்திரங்களுக்கு செய்யக்கூடிய நிந்தையாக அபராதமாக அமையும். āśramas means that we take the statements as exaggeration. இது அர்த்தவாதம் எனும் அபராதமாகும். அதன் பொருளாவது சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது மிகைப்பட்ட வாக்கியங்கள் என்று கூறுவதாகும். Does scripture speak exaggeration? Sometimes it does. சாஸ்திரங்கள் சில சமயங்களில் மிகைப்பட்ட வாக்கியங்களையும் கூறுகின்றன. So in the karma-kanda section of the Vedas, there it says, by doing your sacrifices, you go to Svarga and you become immortal. உதாரணமாக கர்மகாண்டத்தில் சாஸ்திரங்கள் நீங்கள் வர்ணாசிரமதி இந்த யஜ்யத்தை செய்வதன் மூலமாக ஸ்வர்கலோகத்துக்கு சென்று மரணமின்மையை அடைவீர்கள் என்று கூறுகிறது. But we know from Bhagavad Gita that going to Svarga Loka is not eternal. You fall from there after your punyas are exhausted.
ஆனால் பகவத்கீதையிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்கிறோம், சொர்க்கலோகம் நிரந்தரமானதல்ல, நம்முடைய புண்ணியம் தீர்ந்த பிறகு மீண்டும் விழுந்து விடுகிறோம். So that's an example of the Vedas exaggerating. எனவே வேதங்களின் மிகைப்பட்ட வாக்கியங்களுக்கு இது ஒரு உதாரணமாக அமைகிறது. So often in relation to karma or even jnana, there is some exaggeration. இவ்வாறு கர்மம், ஞானம் இவற்றின் தொடர்பில் சாஸ்திரங்களில் மிகைப்பட்ட வாக்கியங்களை நாம் கண்டுறுகிறோம். Why they have to exaggerate and give results which actually aren't real, not true. ஏன் அவர்கள் அவ்வாறு மிகைப்படுத்த வேண்டும்? உண்மையான அவற்றினால் வரக்கூடிய பலன்களை விட அதிகமான பலன்களை ஏன் கூற வேண்டும்? So the scriptures are trying to encourage people. இது மக்களுக்கு உற்சாகமூட்டுவதற்காக சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. Just like sometimes the parents may promise all sorts of things to the children so they'll be good. சில சமயம் பெற்றோர்கள் எவ்வாறு குழந்தைகளுக்கு அதிகமான பரிசுகளை அவர்களுக்கு உத்தரவாதம் கூறி அவர்களுக்கு உற்சாகமூட்டுவார்களோ அதை போல. So this is some strategy only, but not true. இது சாஸ்திரங்கள் பின்பற்றக்கூடிய ஒரு சக்தி வாய்ந்த வழிமுறையாகும், அது உண்மை அல்ல. But any statement in relation to the results of bhakti is never exaggeration. ஆனால் பக்தியின் விளைவுகளை பற்றி கூறக்கூடிய எந்த வாக்கியமும் மிகைப்பட்ட வாக்கியம் அல்ல. And why is that? Because bhakti gives the highest results. ஏன் அவ்வாறு என்றால் பக்தி மிக உன்னதமான விளைவை தருகிறது. So nothing can ever be exaggerated. அதனால் எதுவும் மிகைப்பட்ட வாக்கியமாக அமைய முடியாது. So it can give everything that karma can give, anything that jnana can give, anything that yoga can give, bhakti can give. கர்மமோ ஞானமோ அஷ்டாங்க யோகமோ எத்தகைய பலன்களை தர முடியுமோ அவை அனைத்தையும் பக்தியால் தர முடியும். But it gives more. அதற்கும் மேலாகவும் அது தருகிறது. It gives more than you could ever expect. நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கும் மேலாக அது தருகிறது. So when the scriptures praise bhakti or chanting the holy name and they give all the wonderful results, it's never exaggeration. எனவே சாஸ்திரங்கள் பக்தியை புகழ்ந்து புனித நாமத்தை புகழ்ந்து என்னவெல்லாம் கூறுகின்றனவோ அவை எதுவுமே மிகையான வாக்கியங்கள் அல்ல. And just to illustrate that, then we have the example of Ajamil in the Bhagavatam. இதற்கு உதாரணமாக பாகவதத்தில் கூறப்பட்டுள்ள அஜாமிலனுடைய கதையை நாம் பார்க்கலாம். Simply by chanting the Lord's name once, accidentally, all of his karmas were destroyed. பகவானுடைய புனித நாமத்தை ஒரே ஒரு முறை எதேச்சையாக உச்சரித்ததன் மூலமாக அவர் அனைத்து பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டார். So how is that possible? இது எவ்வாறு சாத்தியமாயிற்று? It takes thousands and thousands of years for a jnani to do that. ஒரு ஞானிக்கு அது பல்லாயிரம் வருஷங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறது, அப்பொழுதுதான் அந்த பலன் கிடைக்கிறது. And Ajamil does it accidentally. ஆனால் அஜாமிலன் எதேச்சையாக இதை சாதித்தார். So why it's so remarkable is because it's got the mercy of the Lord. இந்த ஆச்சரியமான பலன் எவ்வாறு உண்டாயிற்று என்று கேட்போமானால் பகவானுடைய கருணையை அவர் பெற்றார். And the mercy of the Lord can accomplish anything. பகவானுடைய கருணையானது எதையும் சாதிக்க வல்லது. So therefore the person from the lowest can immediately go to the highest position. எனவே மிக தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் மிக உயர்ந்த நிலையை உடனடியாக அடைய முடியும். And because of the power of bhakti, then it supersedes anything in the varnashram system. பக்தியின் சக்தியின் மூலமாக வர்ணாசிரமத்தில் உள்ள அனைத்து அம்சங்களையும் அது கடந்த நிலையில் நிற்கிறது. So though we do have varnas and ashramas, the bhakti surpasses all of that. எனவே வர்ணங்களின் மூலமாகவும் ஆசிரமங்களின் மூலமாகவும் நாம் எதையெல்லாம் அடைய முடியுமோ அதையெல்லாம் பக்தி கடந்து நிற்கிறது. And in that sense, it becomes less important for the devotee. இதன் காரணமாகத்தான் வர்ணாசிரமம் ஒரு பக்தருக்கு முக்கியத்துவம் குறைந்ததாக அமைகிறது. So here we have a whole discussion of the different ashramas and the different varnas, etc. But the devotee, whatever ashrama and varna he's in, if he practices bhakti, he surpasses everything. இங்கு பல ஆசிரமங்களும் பல வர்ணங்களும் விளக்கப்பட்டன. ஆனால் ஒரு பக்தரோ எந்த ஆசிரமத்திலோ எந்த வர்ணத்திலோ இருந்தாலும் கூட பக்தி பயிற்சியின் மூலமாக இவை அனைத்தையும் கடந்த பலனை அடைகிறார். So the whole process of all the varnas and ashramas is ultimately to renounce everything, become very detached and realize Atma. அனைத்து வர்ணங்கள் அனைத்து ஆசிரமங்கள் இவற்றின் ஒரே நோக்கமாவது ஒருவர் முழுமையான பற்றின்மையை அடைந்து அதற்கு இறுதியில் ஆத்மாவை உணர வேண்டும் என்பதே ஆகும்.
But through the process of bhakti, the person realizes not only Atma, but Supreme Lord. ஆனால் பக்தி பாதையின் மூலமாக அந்த பக்தர் ஆத்மாவை உணர்வதோடு மட்டுமல்ல பகவானையும் உணர்ந்து கொள்கிறார். So in this way, he surpasses the whole system. இவ்விதமாக வர்ணாசிரம வழிமுறையை மொத்தத்தையும் அவர் கடந்த உன்னத பயனை அடைகிறார். Hare Krishna. Thank you, Maharaj. So sometimes we see scriptures are making some statements about the benefits of devotion. Still, is it the privilege of the Lord to give the benefit? I mean, although scriptures are giving us the benefit, still the Lord can decide to whom to give the benefit of that scriptural statement. சாஸ்திரங்கள் பக்தியின் பயன்களை பலவிதமாக கூறுகின்றன. ஆனாலும் கூட இதை யாருக்கு தர வேண்டும் என்பதை பகவான் தான் தீர்மானிக்கிறாரா ஒவ்வொரு முறையும்? Ultimately, yes, it's the Lord's decision. இறுதியில் உண்மைதான், இது பகவானுடைய தீர்மானம் தான். But then the Lord is attracted to bhakti. He's controlled by bhakti. ஆனால் பகவானும் பக்தியால் கவரப்படுகிறார், பக்தியால் ஆளப்படுகிறார். So therefore, he does whatever the devotee wants. எனவே பக்தருக்கு என்ன எல்லாம் ஆசைப்படுகிறாரோ அவை அனைத்தையும் பகவான் செய்கிறார். So if one has bhakti, then one can expect that the Lord will do anything for him. ஒருவருக்கு பக்தி இருந்தால் பகவான் எனக்காக அனைத்தையும் செய்வார் என்று அவர் எதிர்பார்க்கலாம். Thank you, Maharaj. There's a question from Swarnamada Prabhu, that organization and devotees presenting pure bhakti and correct spiritual knowledge to the common people are very less in comparison to the larger groups presenting impure bhakti and imperfect spiritual knowledge. So a common man may not be able to appreciate or know which is correct or which is pure. Then how one can attain the correct path and practice pure bhakti in such a confused situation? தூய பக்தியை சாதாரண மக்களுக்கு போதிக்கக்கூடிய இயக்கங்கள் மிக குறைவாக இருக்கின்றன. வேறு விதமான கலப்படமான வழிமுறைகளை கூறக்கூடிய இயக்கங்கள் தான் அதிகமாக இருக்கின்றன. இத்தகைய நிலையில் ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு இந்த தூய பக்தி பாதையை அடைந்து பயில்வதற்கான வாய்ப்புகள் எவ்வாறு உண்டாகும்? To help us, we have scripture and devotees. இதற்கு உதவியாகத்தான் சாஸ்திரங்களும் பக்தர்களும் இருக்கிறார்கள். Don't have that, that's very difficult. இவை இல்லாவிட்டால் மிகவும் கடினம். Thank you, Maharaj. So when sometimes we hear the word revealed scriptures, how is it different from general scriptures? சில சமயங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்ட சாஸ்திரங்கள் என்னும் ஒரு பதத்தை நாம் காண்கிறோம். இது சாஸ்திரங்களிலிருந்து எந்த வேற்றுமையாவது இருக்கிறதா? Well, they don't use that term so much in Sanskrit. சமஸ்கிருதத்தில் இந்த பதம் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. But we have the authorized scripture, Sat Shastra. மாறாக சத் சாஸ்திரம், அங்கீகரிக்கப்பட்ட சாஸ்திரம் என்னும் பதம் இருக்கிறது. So this refers to all the authorized works. இது அனைத்து அதிகாரப்பூர்வமான சாஸ்திரங்களையும் குறிக்கும். That means the Vedas, the Puranas, Itihasa, Smritis, Pancharatra. அதாவது வேதம், புராணம், இதிகாசம், பாஞ்சராத்திரம் அனைத்தையும் குறிக்கும். So once it's revealed means that they're in a special position. They're not written by an ordinary person. இந்த வெளிப்படுத்தப்பட்ட என்ற பதம் எதை குறிக்கிறது என்றால் ஒரு சாதாரண நபரால் அது எழுதப்பட்டதல்ல, மிக உன்னதமான இடத்திலிருந்து வருகிறது என்பதை குறிக்கும். So this particularly applies to the Vedas. இது குறிப்பாக வேதங்களுக்கு பொருந்தும். The Vedas are not written by a person. வேதங்கள் ஒரு நபரால் எழுதப்பட்டவை அல்ல. So they're called aparushaya. எனவே அவை அபௌருஷேயா என்று அழைக்கப்படும். It's not created by a human being. மனிதரால் உண்டாக்கப்பட்டதல்ல. Who created them? யார் அதை உண்டாக்கினார்? So we could say, well, the Supreme Lord created them. நாம் கூறலாம் பரமபுருஷ பகவான் உண்டாக்கினார் என்று. But then the answer is even he didn't create them because they're eternal. ஆனால் அவரும் அதை உண்டாக்கவில்லை, ஏனென்றால் அது சாஸ்வதமானது. Of course, they depend on the Lord, but they are also eternal like the Lord. அவை பகவானை சார்ந்துதான் இருக்கின்றன, ஆனாலும் அவை பகவானை போலவே நிரந்தரமானவை. So that is the position of the Vedas. இதுதான் வேதங்களின் உன்னதமான நிலையாகும். However, the Puranas, like Bhagavatam or the Mahabharata, Itihasa, they have the same content, the same meaning, as the same goal as the Vedas.
ஆனால் பாகவதம் போன்ற புராணங்களும் மகாபாரதம் போன்ற இதிகாசங்களும் அதன் விஷயங்களும் அவற்றின் லட்சியங்களும் அதுவே ஆகும், ஒன்றே ஆகும். So therefore, they're also accepted as our authority. எனவே அவையும் அதிகாரபூர்வமான சாஸ்திரங்களாக ஏற்கப்படுகின்றன. Thank you, Maharaj. There's a question from Jyoti Sundar Mataji that since Varnashrama Dharma is also spiritual and it cannot be completely materialistic karmakanda, but still why one may not become a devotee by following Varnashrama? வர்ணாசிரமமும் ஆன்மீகமான வழிமுறைதான், அது பௌதிகமான கர்மகாண்டம் அல்ல. என்றாலும் கூட ஏன் வர்ணாசிரமத்தை பயிலக்கூடியவர் ஒரு பக்தராக ஆக முடிவதில்லை? Well, our acharyas don't consider it spiritual. நம் ஆச்சாரியர்கள் வர்ணாசிரமத்தை ஆன்மீகமானதாக கருதுவதில்லை. It's a material system. அது ஒரு பௌதிகமான வழிமுறை. That manipulates your gunas. அது நமது குணங்களை மாற்றுவதன் மூலமாக செயல்படுகிறது. And then when you get to sattva good, you can strive for liberation, but even that method is material. சத்துவகுணத்தை அடைந்த பிறகு நாம் முக்திக்கு முயலலாம், ஆனால் அதுவும் கூட ஒரு பௌதிகமான வழிமுறை தான். The process of jnana is in sattva. ஞான வழிமுறை சத்துவகுணத்தில் அமைந்திருக்கிறது. So then that whole system basically is not spiritual, it's material. எனவே இந்த வர்ணாசிரம கட்டமைப்பு முழுவதும் ஆன்மீகமானதல்ல, அது பௌதிகமானது. So its only spiritual aspect is when those members do a little bhakti. அதன் ஒரே ஆன்மீகமான அம்சம் என்னவென்றால் அதன் அங்கத்தினர்கள் பக்தியை பயிலும் பொழுதுதான். So that's its spiritual nature, but it is little. எனவே இதுதான் அதனுடைய ஆன்மீகமான பகுதி, ஆனால் அது மிக குறைவு. It's done as a secondary activity. அது இரண்டாம் பட்ச செயல்பாடாக அமைகிறது. Thank you, Maharaj. So in the purport to one of the verses, it was explained that unless the heart is purified, even if all the analytical and psychological way it is explained, still one is drawn to this material attachment. So why is it like that? இதயம் முழுமையாக தூய்மையடையாவிட்டால் ஒருவர் எந்த அளவு ஞான மார்க்கத்தை பயின்றாலும் கூட அவர் பற்றிலிருந்து விடுபட முடியாது என்று கூறப்படுகிறது. ஏன்? So as long as we're in the material world, we keep accruing more experiences and more desires. பௌதிக உலகத்தில் வாழும் வரைக்கும் நாம் அனுபவங்களையும் அதன் மூலமாக ஆசைகளையும் வளர்த்து கொண்டே இருக்கிறோம். And we're stuck with our material identity. அப்பொழுது நமது பௌதிக அடையாளத்திலேயே நாம் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறோம். So once that is there, it's very difficult to get out of. அந்த அடையாளம் இருக்கும் வரைக்கும் அதிலிருந்து விடுபடுவது கடினம். And therefore, Kṛṣṇa says, "Mama maya durataya," very difficult to get out. எனவே கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், மம மாயா துரத்தியா, அதிலிருந்து விடுபடுவது கடினம். So there are processes, but they're a little difficult. So we have jnana and yoga. அதற்கு வழிமுறைகள் இருக்கின்றன, ஆனால் அவை கடினமானவை, யோகத்தையும் கர்மத்தையும் ஞானத்தையும் போன்று. So there are difficult processes because that attachment is so strong. அவை கடினமான வழிமுறைகளாக இருக்கின்றன, ஏனென்றால் நமது பற்றுகள் அந்த அளவு பலமாக இருக்கின்றன. So comparatively speaking, bhakti is easier. இவற்றுடன் ஒப்பு நோக்கும் பொழுது பக்தி சுலபமாக தோன்றுகிறது. As I said, Ajamil immediately destroyed all of his karmas. நான் கூறியதைப் போல அஜாமிளன் உடனடியாக தன்னுடைய கர்மங்களை அழித்தார். That takes thousands of years for a jnani to do. இது ஒரு ஞானிக்கு ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் எடுக்கின்றன. Still, though your karmas are gone, you may have some desires. So those have to be dissipated also. ஆனாலும் கர்மா இருப்பதன் காரணமாக சில ஆசைகள் இருக்கின்றன, அவற்றையும் நீக்க வேண்டும். And still the ahankara is there. அதற்கு பிறகும் அகங்காரம் இருக்கிறது. Also has to be destroyed. அதுவும் அழிக்கப்பட வேண்டும். That takes a little more time to destroy. இதை அழிப்பதற்கு மேலும் அவகாசம் தேவைப்படுகிறது. But still, it is quicker than in the process of karma or jnana. ஆனாலும் அது கர்மா ஞானம் இவற்றை விட வேகமாக செயல்படுகிறது. Thank you, Maharaj. There's a question from Suresh Srinivas Prabhu that in the previous verses, Kṛṣṇa describes that Vaishnava sometimes suffers in the material world, and that Vaishnava only has a pattern of karma left, and that gets destroyed. At the same time, Kṛṣṇa promises in Bhagavad Gita that he preserves whatever a devotee has and provides whatever devotee lacks. Then what is the reason that a Vaishnava goes through suffering?
வைஷ்ணவர்கள் இந்த உலகத்தில் துன்பப்படுவதை நாம் காண்கிறோம். ஆனால் வைஷ்ணவர்களுக்கு அவர்களுடைய கர்மத்தின் ஒரு சாயல் மட்டுமே இருக்கிறது என்றும் கூறப்பட்டது. இந்த நிலையில் வைஷ்ணவர்களுடைய இந்த பௌதிக உலகத்தில் அவர்கள் சிரமப்படுவதை பற்றி நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? So as long as we have a material body, we have to get some experiences. பௌதிக சரீரம் இருக்கும் வரைக்கும் நாம் சில அனுபவங்களை அடையத்தான் வேண்டும். So even if you're in prema, you got a body, you have to eat, you have to walk around, you have to bump into things, you have to do so many things in this world in daily life. பிரேம நிலையில் அடையும் வரைக்கும் கூட ஒருவர் இந்த உலகத்தில் சாப்பிடத்தான் வேண்டும், உறங்கத்தான் வேண்டும், அங்குமிங்கும் செல்வதன் மூலமாக சில அனுபவங்களை அடையத்தான் வேண்டும். So it should not be random. எனவே அது ஒரு சரியான வழிமுறைக்கு அடிப்படையில் அமைய வேண்டும். So therefore, though the karmas are destroyed, which create a pattern for you, the Lord leaves a slight trace of that so that life can go on with some sort of pattern. எனவே இந்த கர்மங்கள் தீரும் வரைக்கும் பகவான் ஓரளவு நிழல் போன்ற அந்த வாய்ப்புகளை தருகிறார். அதன் மூலமாக அந்த கர்மங்கள் படிப்படியாக அழிகின்றன. Thank you, Maharaj. Here it was mentioned about a miserly householder. So what is the opposite of a miserly householder? What is he expected if he should not be miserly? ஒரு கருமையான கிரகஸ்தர் என்ற பதம் இங்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. இதற்கு எதிர்மறையான பதம் எது? Well, as mentioned in this verse 55, the householder doesn't renounce, then he sits in his house and he worships the Lord. அதற்கு எதிர்மறையான பதம் என்ன என்று பார்ப்போமானால், பக்தராக இல்லத்தில் இருந்து கொண்டே அவர் பகவானை வழிபடுகிறார். So in other words, though he doesn't renounce, he can practice bhakti and he can surpass renunciation. அதாவது அவர் துறவரம் ஏற்கவில்லை, அதே சமயம் இல்லத்திலிருந்து பக்தி செய்து கொள்கிறார். அப்பொழுது துறவையும் அவர் கடந்த நிலையில் செல்கிறார். Thank you, Maharaj. Ruparani Revati Mataji has a question here. After grihastha life, is it recommended to move to the holy dhams like the Mayapur or Vrindavan to intensify our devotional service, or can we stay in our house with relatives and practice the same? How does our environment influence us, since the association very important in Kṛṣṇa consciousness? கிரகஸ்த வாழ்க்கை முடிந்த பிறகு ஒருவர் மாயாப்பூருக்கோ பிருந்தாவனத்திற்கோ சென்று பக்தியை பயில முயற்சிக்கலாமா, அல்லது குடும்ப அங்கத்தினருடன் இருந்தவாறே பயிற்சி செய்ய முடியுமா? சூழ்நிலைக்கு அதிகமான தாக்கம் இருக்கிறது என்ற காரணத்தினால் இதை இல்லத்திலிருந்து செய்வது பயன் தருமா? Well, it's according to one's own condition. இது அவரவருடைய நிலைமையை பொறுத்தது. What is favorable for your advancement? உங்கள் முன்னேற்றத்திற்கு எது சாதகமாக இருக்கும் என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். So some may stay in their house and do preaching work wherever they are. So that's favorable. They can stay there. சிலர் இல்லத்தில் இருந்தவாறே பிரச்சாரம் செய்ய முடியும். அது அவர்களுக்கு சாதகமான நிலையாக அமையும். Others may find their family members all distracting, so they want to leave so they can go to Vrindavan or Mayapur. மற்றவர்கள் குடும்ப அங்கத்தினர்களால் தொந்தரவுகள் இடைஞ்சல்கள் உண்டாகின்றன என்னக்கூடிய நிலையில் அவர்கள் பிருந்தாவனத்துக்கோ மாயாப்பூருக்கோ செல்லக்கூடும். Thank you, Maharaj. There's a question from Jeevanagaura Prabhu that is it correct to say that by varnashrama we can know how to live in this material world, and by bhakti we can get out of this material world? In other words, is it correct to say how to live in this material world is determined by varnashrama, and how to get out of this material world is determined by bhakti? வர்ணாசிரமத்தின் மூலமாக இந்த உலகத்தில் எவ்வாறு வாழ்வது என்பதை அறிந்து கொள்கிறோம். பக்தியின் மூலமாக இந்த உலகத்தை விட்டு எவ்வாறு நீங்குவது என்று அறிந்து கொள்கிறோம். இது சரியான புரிதலா? Well, varnashrama allows us to live somewhat comfortably in the material world and advance until we become attached. That's his goal. வர்ணாசிரமம் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் வரைக்கும் சௌரியமாக வாழ்ந்து இறுதியில் பற்றின்மையை அடைவதற்கு அது உதவுகிறது. அதுதான் அதன் லட்சியம். Thank you, Maharaj. There's a question on YouTube that generally in the scriptures it is explained that when the devotee is taken to devotional service at the stage of nishtha, he is able to come out of tamoguna and rajoguna. But in today's class, we see that even a chandala who takes to bhakti immediately comes out of rajo, tamo and gunas. So how to understand this? Does this immediate stand as a comparative statement to the varnashrama system? பக்தி பயிற்சியில் நிஷ்டை நிலையை அடையும் பொழுதுதான் ஒருவர் தமோ ரஜோகுணங்களை கடந்து செல்கிறார் என்று நாம் காண்கிறோம். ஆனால் இங்கு அஜாமிலனுடைய உதாரணத்தில்
உடனடியாக அவர் தூய்மையை அடைந்தார். இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? If there are no offenses, as in the case of Jamil, then the result may be very quick. If there are offenses, the process may be more gradual. அபராதங்கள் இல்லாத நிலையில் அந்த பக்தியின் பயன் மிக விரைவாக செயல்படக்கூடும். ஆனால் அபராதங்களுடன் இருக்கும் பொழுது அதனுடைய விளைவு சிறிது மெதுவாக காணப்படுகிறது. So that is why we put the emphasis on avoiding the aparadhas. எனவேதான் அபராதங்களை தவிர்ப்பதில் நாம் அதிக முக்கியத்துவம் தருகிறோம். Thank you, Maharaj. So here it was said that somehow or other one should fix his mind on Kṛṣṇa. So which means their choices given, or we have to be selective about what we do to fix our mind on Kṛṣṇa. எவ்வாறாவது கிருஷ்ணரின் மேல் ஒருவர் மனத்தை நிறுத்த வேண்டும் என்று கூறப்பட்டது. அது என்ன வழிமுறைகள் இருக்கின்றன? Well, somehow or other we have to fix the mind on Kṛṣṇa. ஏதோ ஒரு வகையில் நாம் கிருஷ்ணரிடம் நம் மனத்தை நிலைநிறுத்த வேண்டும். So there are many ways of doing that. அதை செய்வதற்கு பல வழிகள் இருக்கின்றன. We have many angas of bhakti. பக்தியின் பல அங்கங்கள் இருக்கின்றன. But the primary way is chanting the name of Kṛṣṇa. ஆனால் முக்கியமான வழிமுறை பகவானுடைய கிருஷ்ணனுடைய நாமங்களை உச்சரிப்பது. But whatever we can do, whatever way we can fix our mind is fine. நாம் வேறு எந்த வழியிலும் பகவானிடம் நம் மனத்தை நிலைநிறுத்துவோமானால் அது நல்லதுதான். Thank you, Maharaj. That's all for today. Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Prabhupada. Jai.